Hello, students. Let us go through the plot of the novel Pride and Prejudice. Mr. Bennet and Mrs. Bennet, along with her five daughters, are living in the Longbourn estate. We have seen that the nearby family, that is Lucas family, which lives nearby farm, are often visitor to the Bennet family. The news spread that Mr. Bingley is going to arrive. He has purchased, Mr. Bingley has purchased the estate near the Longbourn at Netherfield Park. Jane, Elizabeth, Mary, Catherine, and Lydia are living in the Longbourn. आणि मिस्टर बिंगली जे आहेत लगेच बिनेट जे आहेत मिस्टर बिनेट इज द फर्स्ट टू विजिट दॅम and invited them to their home. Mrs. Bennet wished her daughters to get married. So she was seeing this as an opportunity that Mr. Bingley is a bachelor and he may fall in love with one of his daughter, Mr. Bennet. She was eagerly requesting Mr. Bennet to pay a visit. Immediately, Mr. Bennet paid the visit, and Mr. Bingley invited them to the ball dance. Jane, Elizabeth यांना मिस्टर बिंगलीने इन्व्हाइट केलेलं असतं बॉल डान्ससाठी. जेन त्या ठिकाणी पाहते. जेनला मिस्टर बिंगली खूप अट्रॅक्टिव्ह वाटतो, चार्मिंग आहे आणि तशी प्रशंसा तो जेनची करतो. एलिझाबेथ जी आहे तिला तिचा स्वभाव आणि जेनचं स्वभाव या दोन्हींविषयी काही गोष्टी जाणवतात. पण काही लोकांचे फॉल्ट्स हे आहेतच. नेदरफील्ड पार्कमध्ये मधल्या काळामध्ये मिस्टर बिंगली, हिज सिस्टर्स अँड मिस्टर डार्सी बॉल डान्सचा रिव्ह्यू घेत असतात आणि पीपल हू अटेंडेड इट, there are different perceptions of the ball. They all agree on Jane's beauty and her sweet disposition. Discussion on ball dance continues. The daughters of the Bennet's neighbors, Sir William Lucas. The oldest one is Charlotte. Elizabeth is close friend to Charlotte. Both were commiserate over Mr. Darcy's snub. He was behaving snobbishly. There is a different look, pride, snobbishness condensing because he is different opinion about the countryside girls, and Mr. Darcy's family and wealth made him to be the right to be a proud one. Elizabeth agrees. She tries to express her anger towards him. Jane, Elizabeth spending more and more time with the new residents at Netherfield Park. Jane and Elizabeth नेदरफील्ड पार्कमध्ये राहतात. कॅरोलिन बिंगलीची बहीण आहे आणि मिसेस हर्स्ट, सी इज ऑल्सो वन ऑफ द सिस्टर ऑफ चार्ल्स बिंगली. मिस्टर बिंगली आणि जेन यांच्यामध्ये झालेले जे काही अट्रॅक्शन आहे त्याविषयी मिस बिंगलीला ते काही आवडत नाही आहे. सो मिस्टर बिंगलीच्या मनामध्ये जेनच्या संदर्भात काही पूर्वग्रह दूषितपणा निर्माण व्हावा यासाठी त्या ठिकाणी कॅरोलिन बिंगली, मिस बिंगली प्रयत्न करत असते आणि
तिला जाणवते की मिस्टर बिंगली आणि जेन यांच्यामध्ये प्रेमाचं काही भाव आलेले आहेत. She was not willing both of them to come closer. Elizabeth's eyes have fallen to Miss Bingley. Miss Bingley jealously tries to tease him, wanting to marry Elizabeth. One morning, सकाळी जेनला रिक्वेस्ट होते कॅरोलिन बिंगलीकडून to come to the dinner party. Observing it looks like a rain, Mrs. Bennet sends Jane to Netherfield Park on horseback and to spend a night at Netherfield Park. But in her journey, she was wet in the rain, and immediately after reaching, she got ill. When the news reached back to the Longbourn, Elizabeth was disturbed. But Mrs. Bennet was satisfied because she was thinking that by staying there, Jane may again get closer to Mr. Bingley, and there will be the love emotions that will spring up. So she was very happy. Elizabeth, when the letter came, Elizabeth could not stay aback. She immediately set on foot to walk down to the Netherfield Park. She finds Jane secure. Miss Bingley tries to reluctantly to stay with Jane. Elizabeth spends most of her time with Jane. She eats dinner with others and joins them in the drawing room. Elizabeth is in their company. Miss Bingley and Mrs. Hurst are polite. Women take the delight in criticizing her relatives. Despite the ladies' disparagement of Elizabeth, Mr. Bingley and Mr. Darcy voiced their approval of her. The next day, Mrs. Bennet, Kitty, and Lydia visit Netherfield to check on Jane. While they are there, Elizabeth is embarrassed by gauche behavior of her family. Mrs. Bennet fawns over Mr. Bingley. See, Lydia is very forward, overtly forward with Mr. Bingley, reminding her that he promised to give a ball. Mr. Bingley was good-natured and agreed that he definitely will give as soon as Jane gets better. Jane slowly recuperated at Netherfield Park. बरं होणार. जेन एलिझाबेथने खूप काळजी घेतली आणि दोघंही आता त्या ठिकाणी एनर्जाइज्ड फील करतात. आणि एलिझाबेथ, बिंगली अँड मिस्टर डार्सी यांच्यामध्ये स्पष्टपणे जाणवणारा डिफरन्स आहे त्याकडे ती जास्त लक्ष देऊन समजून घेण्याचा प्रयत्न करते. बिंगलीला लक्षात येते का impetuous, impressionable Darcy is rather ruled by reason and reflection. Elizabeth frequently challenges Darcy's comments. He continues to find her more attractive and realizes that he had never been so bewitched by any woman as he was by her. Darcy सुद्धा तिथं एलिझाबेथ तिला आवडायला लागलेली असते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी Jane is very feeling well. In the drawing room, after the dinner, Jane's attention is quickly monopolized by Bingley, leaving Elizabeth again to Miss Bingley, disturbing Darcy with idle chatter. Eventually, Miss Bingley asks Elizabeth to walk around the room with her and then draws Darcy into the conversation with them.
which turns into a debate between Darcy and Elizabeth over folly, weakness, and pride. Troubled by this fascination with Elizabeth, Darcy resolves to pay her less attention while she remains at Netherfield. Meanwhile, Jane, feeling better, both Jane and Elizabeth are eager to return home. Mrs. Bennet resists sending them the carriage, so they borrow Bingley's and depart on Sunday. 5 days after Jane's arrival at Netherfield Park, Mrs. Bennet is displeased why they left so early Netherfield and do why do they return back? She always expect them to send more, to stay more. But of course, Mr. Bennet was very happy. He was in the library. मिस्टर बेनेट हे खुश होतात का एलिझाबेथ आणि जेन घरी वापस आलेले आहेत. पण मिसेस बिनेट काय सुखी नसते, त्यांना आवडत नाही तिला का ते घरी आले. तिला असं वाटतं की जेनच्या आणि मिस्टर बिंगलीच्या सोबत चांगले प्रेमाचे संबंध निर्माण व्हावेत, नातं जुळावं आणि तिचं लग्न व्हावं, यासाठी ती हे प्रयत्न करत होती. एक लेटर आलेलं असतं. मिस्टर विल्यम कॉलिन्स, मिस्टर बिनेटचे कझिन आहेत, हे त्या ठिकाणी पत्र लिहून कळवतात का मी येणार आहे. आणि मिस्टर कॉलिन्स ते लॉंगबॉर्नची इस्टेट, ते जी राईट आहे त्याचा कझिन असल्यामुळे जी लॉंगबॉर्नची इस्टेट आहे ती मला मिळावी याच्यासाठी तो त्या ठिकाणी येत असतो वारसा हक्काच्या कायद्यानुसार. आणि म्हणून it must go to male heir because Mr. Bennett's children are all females and property will be by law next to the close male relative, Mr. Collins. Mrs. Bennet points to his wife and daughters that Mr. Collins as heir may turn all you out of this house. As he pleases when Mr. Bennet is dead, Mr. Collins pleases. मिस्टर कॉलिन्स त्या ठिकाणी येतो. स्नॉबिश असलेला, पॉम्पस दिखाऊपणा करणारा, फॉर्मल पद्धतीने बोलणारा असा मिस्टर कॉलिन्स आणि खूप बडबड करणारा पाहायला मिळतो. प्राऊड होतो, सोशल स्टँडिंग, रेक्टर होता हन्सफोर्ड पॅरिशमध्ये, चर्चमध्ये फादर होता आणि म्हणून त्याचं पॅट्रोनेज त्याला मिळालेलं होतं ते लेडी कॅथरीन डी बरो जे रॉझिंग्स राहतात तिच्यासोबत. लेडी कॅथरीन डी बरो ह्या ॲरिस्टोक्रॅटिक लेडीच्या सोबत तो राहिलेला होता मिस्टर कॉलिन्स. आणि म्हणून खूप वेळ मिस्टर लेडीज बरोचे ओपिनियन्स काय आहेत त्या संदर्भात तो बोलतो. apologizing at length, he offends Mrs. Bennet by implying that they cannot afford to have cook and stuff. Mr. Bennet finds his cousin very absurd and is amused by him. Kitty जे असते, लिडिया जे असते, they are also shocked by the Collins announcement that he never reads novels. When he instead tries to read them out for Joyce's sermons, Lydia offends him by beginning to talk of something else. Feeling sense of obligation, Bennet family, and the property entails, Mr. Collins asks Bennet, one of the Bennet daughters, to marry with him. After Mr. Bennet tells him that Mrs. Bennet tells him that Jane is going to be engaged soon. So next his eyes moves on to the second daughter, that is Elizabeth, and he wished to marry with Elizabeth and her sisters as they talk to the married home. That's result. They are so excited. Kitty and Lydia, they come to know that military officers are at Meryton. They were very excited to visit them, to draw someone's attention. Elizabeth and her sister speaking with Wickham. Darcy आणि बिंगले हे दोघं त्या ठिकाणी राईड करत असतात. एलिझाबेथ जी असते ती बघते डार्सी आणि विकहॅम एकमेकांना ओळखतात. मिस्टर डार्सी
आणि मिस्टर विकहॅम दोघे एकमेकांकडे बघतात, पण रागाने बघतात. आणि म्हणून विकहॅम जो आहे, विकहॅम लुक्स pale and Darcy appears to be very angry. Bennet sisters and Mr. Collins हे मेरिटनवरून वापस आलेले असतात. Mrs. Bennet's sister, Mrs. Phillips, and other officers were also present. त्यांच्यामध्ये विकहॅम पण होता. विकहॅम आणि एलिझाबेथ दोघेही गप्पा मारत बसले असतात by playing cards. विकहॅम ॲस्टॉनिशली सांगतो का त्याचं रिलेशन डार्सीच्या सोबत काय. तो सांगतो की त्याचे वडील, विकहॅमचे वडील, डार्सीच्या वडिलांकडे स्टीवॉर्ड म्हणून होते, कारभारी म्हणून, मेन महत्त्वाचं काम सांभाळणारे. जेव्हा डार्सी मोठे झालात, विकहॅमने सांगितलं का काही डार्सीच्या वडिलांचा फेवरेट होता. डार्सीचे जेव्हा वडील वारल्यात, मृत्यू झाला, तेव्हा विकहॅम यांना काहीसं प्रॉपर्टीमध्ये क्लर्जीमॅन रेक्टरी होते आणि म्हणून काहीसा भाग जो आहे तो मला मिळणं आवश्यक होतं. पण तो त्याने ह्या मिस्टर डार्सीने दिला नाही. उलट हा जो काही जॉब आहे हा तो दुसऱ्याला दिला. कशामुळे? तर डार्सी याची जेलसी, विकहॅम presumes jealousy and left Wickham to fend for himself. Wickham declares that both Darcy and his sister are proud and unpleasant people. Elizabeth eagerly concurs with his opinion. When Elizabeth shares Wickham's story with Jane, Wickham, Elizabeth शेअर करते विकहॅमची स्टोरी विथ जेन. जेन त्या ठिकाणी सांगतो का देअर मस्ट बी सम अंडरस्टँडिंग ऑन बोथ विकहॅम्स अँड डार्सीज पार्ट. बट दिस Elizabeth laughs out sister's kind nature and declares that she knows Wickham to be right. As they are discussing the matter, Bingley जे आहेत, she calls invite the family in the Netherfield Park. Everyone is delighted. Mr. Collins too. He is staying there. Elizabeth is very disappointed because Wickham is absent and blames Darcy for making him uncomfortable enough to avoid coming. She is so surprised. Darcy आहे त्याच्या नजरेमध्ये गर्व, अभिमान होता. तो दुसऱ्यांना कंट्रीसाईड खेड्यातल्या मुलींना तुच्छ लेखत होता, कमी लेखत होता. आणि दॅट इट्स हॅपन्ड. दोघंही डान्स करत असताना सर विलियम जे आहे जेन आणि बिंगली यांच्यामधील अँटिसिपेटेड एंगेजमेंट तो त्या ठिकाणी करतोय. डार्सी तो काहीसा ट्रबल झालेला. डिनरच्या वेळेस एलिझाबेथ जे आहे ते आपल्या आईच्या बडबडमुळे लेडी लुकास आणि जेन यांच्या एंगेजमेंटच्या विषयी मोठ्याने बोलत असते. पण ह्या ठिकाणी मिस्टर डार्सीची मदत तिला हवी असते आणि म्हणून द चेंज ऑफ द सब्जेक्ट. डिनर झाल्यानंतर एलिझाबेथ सेन्स ऑफ ह्युमिलिएशन ग्रोज ॲज हर पॅरेंट्स. जेन ॲक्ट फुलिशली विदाउट रिस्ट्रेंट. मिस्टर कॉलिन्स ते आपलं त्या ठिकाणी एलिझाबेथच्या आजूबाजूला फिरत असतात, तिला इम्प्रेस करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. जेव्हा सकाळ होते, मिस्टर कॉलिन्स एलिझाबेथला प्रपोज करतोय. त्याचे मोटिवेशन त्याने सांगितले, प्रॉमिस करतोय आणि तिचं जर लग्न झालं तर काहीसा लिटल मनी त्याला पण मिळेल. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमधून, त्याच्या ऑफिशियस मॅनरमधून, त्याच्या दिखाऊपणामध्ये, फॉर्मल पद्धतीने वागण्यामधून एलिझाबेथला हे काही सहन होत नाही. एलिझाबेथ पोलाइटली त्याला रिफ्यूज करते. मिस्टर कॉलिन्स त्याला ते आवडत नाही आहे, पण एलिझाबेथ पुन्हा रिपीटेडली सांगते की नाही,
I'm not going to marry with you. I'm not going to accept your proposal. इथं कॉलिन सांगतो की तुम्ही जर असं केलं नाही तर तुम्हाला काहीच प्रॉपर्टी मी ठेवणार नाही, सगळे माझ्याकडे येणार आहे. मिसेस बिनेट ते अँक्झियस असते, काय एलिझाबेथने ते स्वीकारावं, हजबंड म्हणून मिस्टर कॉलिन्सला स्वीकारावं. बट नो, एलिझाबेथ रन्स टू द मिस्टर बिनेट. बिनेटकडे जा. मिस्टर बिनेट त्या ठिकाणी सांगत आहे आणि मिसेस बिनेट पण त्या ठिकाणी पोचते. मिसेस बिनेट आणि मिस्टर बिनेट विचारतात, एलिझाबेथचं मत विचारात घेतात मिस्टर बिनेट आणि सांगतात की तिचं मत नाही, म्हणून माय रोल इज फायनल दॅट दिस मॅरेज विल नॉट टेक प्लेस असं ते सांगतात. इन द मिस्ट ऑफ दिस लगेच त्या ठिकाणी न्यूज येते का मिस्टर कॉलिन्स जे आहेत ते चार्लोटी लुकास म्हणजे लुकास लॉज इकडे गेलेले असतात आणि तिथे चार्लोटी लुकासला त्याने प्रपोज केलेलं असतं आणि त्या प्रपोज केल्यानंतर चार्लोटीची एंगेजमेंट होणार असते मिस्टर कॉलिन्स यांच्याविषयी. एलिझाबेथ वॉज व्हेरी शॉक्ड. असं का? मिसेस बिनेटला राग येतो का शेजारच्यांचं मुलीचं लग्न ठरतंय, माझ्या एकही मुलीचं लग्न नाही. आणि म्हणून इथं मिसेस बिनेट जे आहेत तिला खूप राग येतो एलिझाबेथचा, पण एलिझाबेथ त्या ठिकाणी कुठलाही विचार करत नाही. बिंगली जे आहेत, मग कॅरोलाईन बिंगली, डार्सी सगळे लंडनला वापस केलेले आहेत. ओके, so we will study this episode in the next lecture. Thank you.